Welcome everyone to Zoom Palestine for today, June 11th. And we're going to start with a song that has caused a problem with Spotify. And it's a song that we've played often on our program. And I'm going to play the song and also play some information about the controversy as I share the screen. So welcome on Facebook Live and welcome to our Zoom Palestine. So here's our song, My Blood is Palestinian. أنا ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي بيها فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Now, evidently, that song has been banned from Spotify. The culture wars are really interesting that's going on in the world. And here's some information about what happened. Evidently, the song, this is a very famous song. It's used in many cultural festivals. Dami Palestini, My Blood is Song
My Blood is Palestinian. It was written by Muhammad Asaf, but now Spotify and Apple Music have removed this patriotic Palestinian song for supposedly inciting against Israel's walking outrage online. Here's the singer, Muhammad Asaf, singing the name translation of Blood is Palestinian. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Shameless and spineless on Spotify removed Muhammad Asaf's death. Palestinian song that doesn't even mention Israel, it's just about Palestinian identity and heritage. Asaf, who hails from Gaza, conveys to the world the song, the story of the Palestinian people suffering under military occupation. Talking at 2015 is often played at Palestinian cultural events. Playing was removed from the shelter position by growers the deep racism Palestinians have substituted as a simple expression of identity, greener race and a gated to the futures like another different censorship, but it's very violent. Spotify has since then the removal was decided by the distributor. And that story came from Al Jazeera. So welcome, brothers and sisters who love Palestine and who want to do everything they can to help Palestine gain its freedom. And today we're going to be talking specifically about some issues that are very disturbing that have been described in our electronic intifada. So let's see today's news from the electronic intifada. But before we came on, I was trying to get a Haaretz article. Oh, I know, I was looking in my email to find a Haaretz article that was very disturbing about a couple, an elderly couple that has been thrown out from their home in Jerusalem. And I know I got it in an email because I get Haaretz on in my emails, but it's not showing up. All right, well, because it's the wrong, let me switch. So there's several issues that we want to talk about today. And this is a new article, and I would like to read it to you because I think it's very, very important. Hopefully it will come up. Okay. There's an article here about the Israeli army wasn't properly prepared and failed to protect residents during the Hawara riot. This is a very important situations. Videos show the depth of the Israeli authorities' failure, shock, rage, and despair in Hawara in the wake of a settler pogrom. Israeli settlers, Judeo-Nazis, rampaged in Hawara, and in Hawara, they saw the true face of these very disturbing people. So this happened on Thursday, and let's listen to this article. Israeli army wasn't properly prepared and failed to protect residents during Hawara riot, CNN report says. By Haaretz,
An Israeli soldier who spoke exclusively to the network said that numerous military and border police forces stood by as Israeli settlers set fire to houses and cars, adding that the violence could have been prevented if the army had used force against the settlers. CNN published an investigation on Thursday documenting the Israeli military response to the deadly settler riot in the West Bank town of Hawara this past February. During the riots, hundreds of Israeli settlers set fire to Palestinian homes and cars and threw stones seemingly without any interference by the Israeli army. According to the investigation, the army was not prepared for riots and failed to protect the Palestinian residents. The network's report confirmed resident testimonies who also spoke to Haaretz, according to which soldiers watched on but did not try or failed to prevent the violence. A soldier who spoke exclusively to CNN said that dozens of soldiers were present at the scene, along with border police, and that they were aware of the threat posed by the settlers, but did not do anything to intervene. We just let them continue to advance, the soldier said, adding that by and large the IDF doesn't know how to deal with settler terrorism. Furthermore, the soldier testified that the fires and violence could have been prevented altogether had the army prevented the settlers from entering the village entirely. You have a group of dozens of people you see who are hot-headed and they start walking towards Hawara. They are masked and some of them may have knives. What do you think they are coming to do? At this point, they, the army, should have started shooting tear gas and stun grenades and start repelling them, the soldier said. The soldier also said that their biggest failure, the military forces' inability to protect the fire trucks and provide safe passage into the village. The fire truck simply drove alone and was attacked. The village continued to burn, he said. Riots and settler violence erupted in Hawara following the deaths of Hillel and Yigal Yana, brothers who were shot dead while driving through Hawara. Haaretz captured numerous videos from the riots that showed Israeli soldiers and border police officers standing to the side as settlers essentially set the town alight. The CNN report also noted that when residents threw rocks in reaction to the settlers' aggression, Israeli forces fired at the Palestinians with tear gas and stun grenades. In the aftermath of the riots, some 70 homes had been damaged or destroyed by fire, others looted or damaged in other ways, and 90 cars were torched. The rioters injured dozens of Palestinians with rocks and iron rods, and one man, 37-year-old Sami Aktash, was killed by gunshot wounds in the stomach. Okay, so that's our latest bit of Israeli terrorism. Now we're going to look at the Electronic Intifada's articles today and catch up on what's been happening the last few weeks, and then focus on our main discussion, which is about the hunger strike that's going to start tomorrow for the Palestinian administrative detainees. And we're going to talk about that whole phenomenon of administrative detainees and how unjust the whole situation is. They have another continuing their coverage of how labor's new bankrollers and Israeli lobbyists in South African apartheid profiteer. And we know that the Labour Party in the UK is definitely in the Israel's pocket. But we read last week about how U.S. faith groups pledged to take action against Israeli apartheid, and the Mossad groups. This seems to be the same article we read last week, and I know there was another one today. Let's see if I can get one for today. That was the one from last week. Sometimes my email. Here we go. Today's June 16th. This is from 9:03 a.m. Okay, here's for today. All right, this is the one I wanted. What's interesting is there an article about the Australian Greens, which is the Green Party in Australia, say that Israel perpetuates the crime of apartheid. And here's a picture of them with both the Palestinian flag and the Aboriginal flag. So that's pretty hopeful. Other articles is that the U.S. must sanction Israel unit responsible for the grandfather's death. If you don't remember that happened very recently. It was an 80-year-old. He was an American. Actually, he was a Palestinian American. Here's a picture of Omar Assad with his wife, and a human rights watchdog
is calling on the U.S. State Department to sanction an Israeli military unit responsible for the 2022 death of a 78-year-old Palestinian American man. Democracy for the Arab World says that the U.S. government should immediately impose Leahy law sanctions on the Netzach Yehuda unit after the Israeli military closed its probe of 2 soldiers over Omar Assad's death without criminal charges. I don't know if you remember the story. They took this guy, they handcuffed him, they beat him up, tortured him, and put him in a room on a cement floor, led him there, and he had a heart attack and died. And the United States government, of course, doesn't bother investigating the deaths of American Palestinians. And talk about Shireen is a good example. Another example of some horror is that Israel kills a teen with mental disability in a refugee camp raid. This happened on Thursday, when Israeli occupation forces killed a Palestinian man in the northern occupied West Bank city of Nablus during a punitive home demolition overnight on Thursday. He was identified as Khalil Yahya Anis. Local media circulated his picture following his killing. Here he is. The Israeli authorities demolished the home of a man they accused of the fatal shooting in October of Ido Baruch, a soldier in the military and the IDF, which has been involved in serious crimes against Palestinians. Collective punishment of this type of war crime that Israel's perpetrates against the families of Palestinians accused of harming Israelis, but never against the families of Israelis who harm Palestinians. Israel's carried out at least 27 revenge demolitions. And here he was killed while he was hiding behind a wall and observing the area where the army was stationed about 200 meters away. He was shot with 3 live bullets, 1 in the abdomen and 2 in his thighs. Israeli forces also injured 7 other people, including 2 children. This is absolutely outrageous. The kid was doing nothing, hiding behind a wall, watching. It's enough to get you killed. Another article talks about how an official broke the rules by smearing Asa Winstanley, who is in the EU admits. Hi, Robert, welcome. Then the G48 withdrawal from Israeli apartheid is a victory for activism. Let's read a little positive news. The G4S, the private security firm Allied Universal, the owner of G4S, has decided to sell all its remaining business. In apartheid Israel, in 2016, the G4S already dropped its Israeli security business, which provided services to Israel's prison system, military checkpoints, and illegal settlements. So Allied Universal will now pull out of Israel's National Police Academy, where Israel's so-called finest learn to repress Palestinians. In a statement, the Palestinian BDS National Committee, BNC, claims the victory comes after a human rights campaign that caused G4S serious reputation damage and some lucrative investments and contracts. So you can make a difference. It's good to read about these articles because otherwise it just seems too depressing and that nothing can happen. So it's good to see that actually complaining and protesting and making a noise can make change. So we should never give up. There's another article about 70 camps in 4 days to show pictures from home. So here's pictures of refugee camps from there's an exhibit
refugee camps and photography. So that's some news from our electronic intifada, great source of news. Now we're going to focus in on the main topic today, which is the hunger strike that's going to begin tomorrow and is being supported by the Ademir Prison Association. And we are going to talk about what they do and what their campaign is. They support prisoners. Let's read about us. They work with the provide legal assistance and the occupation military court's extensive detention of Brisbane students. They're working with these students who have been put in jail for doing nothing. They are one of them was selling food as part of a student activities event, and they got arrested. So there are 3 or 4 of them who have been put in jail and are waiting trial. So let's go to the main article that they have here, which is about the Palestinian administrative detainees in Israel prisons next week. There's a mass hunger strike by Palestinian administrative detainees in Israeli prisons next week. And the article starts out, a breaking point has been reached. Palestinian administrative detainees who have been held without charge or trial under the Israeli policy of administrative detention have decided to embark on a mass hunger strike, determined to challenge this oppressive system. Palestinians are committed to using their bodies as a means to demand justice. The hunger strike that is to begin on Sunday, June 18th, exemplifies their persistence to shed light on the due violations of their human rights under the occupation regime. The number of Palestinians subjected to administrative detention has witnessed a sharp and alarming increase, reaching levels unseen in the past 2 decades. Currently, there are 1,083 individuals languishing in Israeli prisons under this policy, denied the right to know the reason for the incarceration on the pretext of secret information, marking a disturbing trend of indiscriminate detention without due process. Among the detainees are 3 women and 19 children, further underscoring the injustice and cruelty of this practice. So this practice is basically you get arrested, you get put in jail, but they never tell you what you're charged with. They never tell you what you did, and so therefore there's no charges, there's no trial. You are not allowed to contact anyone. I don't know why this is up. And you are just basically locked up forever. There's no law about how long they can keep you. So you just stay there until they get around to maybe giving you a trial, giving you charges at a trial. It's the most unjust system one can imagine. So in 2022, Palestinian detainees took a stand against the farcical nature of the Israeli military courts and initiated a boycott. This courageous make this go away and get her up. I'm going to mute you, June, because I can hear you. Okay, I'll mute you. Sorry. Okay. This courageous act of defiance aimed to expose the inherent biases and lack of fair proceedings within these courts. A military court of a civilian, a trial without defense, and a prison term without a charge. Despite facing great challenges, some detainees continue to reject the legitimacy of these military tribunals, refusing to participate in proceedings that perpetuate their unjust detention. However, the proceedings are held
and a military judge confirms or revokes the political prisoner's detention order, regardless of whether they attend or not. So a military judge confirms the order, whether the prisoner is there or not. Undertaking a mass hunger strike comes with dire consequences, including severe medical conditions that endanger the lives of the detainees. Tragically, history has shown the devastating toll such strikes take. On the one notable case is Qadir Adnan, whose health rapidly deteriorated during his hunger strike and ultimately led to his untimely death. The detainees fully understand the risks involved, but are driven by their unwavering determination to challenge the oppressive policies of the occupation state, in particular the administrative detention policy, a psychological torture that's tantamount to a war crime under international law. The practice of oppressive detention of Palestinians in Israeli prisons is not an isolated matter, but a pillar of systemic policy orchestrated by the Israeli occupation regime. Such a policy paves the way for the arbitrary imprisonment of Palestinians without charge or trial. Just the mere thought of an Israeli occupation officer that a certain Palestinian could be a threat to its security, even if it was a university student union activity. We're going to hear some students talk about that in a minute. The Palestinian administrative detainees, through shedding light on this oppressive tool of the occupation, hope to draw global attention to the plight of their people and demand an end to this odious policy. Therefore, Adamir Prisoner Support and Human Rights Association urges you to help raise the voices of the administrative detainees and spread awareness of their cause. Write to your representatives and demand your respective governments to pressure the Israeli authorities to ban this systematic policy of oppression against Palestinians and to end this abusive policy. Make your statements and address them directly to the main Israeli policymakers who are responsible for the anguish of thousands of Palestinian leaders. So here's information on the phone numbers of the Israeli Military Central Command, the Israeli Minister of War, and the Israeli Prime Minister Office. These numbers are on the Adamir site. I'm going to read them quickly if you have a pencil and paper to write them down. It's just a phone call, and it's to save lives. So the Israeli Military Central Command is Yehuda Fuchs, Fuchs, and his phone is a plus, of course, overseas, 972-530-5724. That's plus 972-530-5724. And the Israeli Minister of War, Yoav Gallant, his telephone is plus 972-640-3874. Again, plus 972-640-3874. And his email is YOAV, Yoav, at Knesset.gov.il for Israel. Knesset is K-N-E-S-S-E-T. Do something. Just send an email. Make a phone call. We need to intervene because I know when I was living in Jordan, I was hearing about this policy. And when I went to Palestine, I heard about people in prison, and it's just awful. Many of them sit there for years, never charged, languishing away in jail. A third person you can write to is the Israeli Prime Minister Office himself, Mr. Benjamin Netanyahu. I imagine you know how to spell his name.
And his phone number, if you want to talk to BD directly, why not? Give him a call. Oh, what do you think? His phone number is plus 972-2640-3227. Call BD. Number plus 972-2640-3227. He's waiting to hear from you. And his email is Knesset.gov.il for Israel. All right. So what the heck? Send them an email, make a phone call, let them know the world is watching. And I'd like to share in the some of the videos of some of these students who are in administrative detention, arrested for really no reason. So let's watch one of their videos about these young people who are Palestinian students under suspended detention. This is so outrageous. Let's see if I can get it. Let me expand it so that you can see the subtitles. Let me move this thing and make it larger, and hopefully you'll be able to see the subtitles. Subtitles are a little hard to see in some of the discussions. So these are young girls in this crazy في خلال السنة الماضية تاريخ 7/7/2021. بعدها أمضيت شهرين في الاعتقال وتم الإفراج عني بكفالة، ولحد هلا أنا بستكمل محاكمتي من خارج المعتقل. تم اعتقالي بتاريخ 9/7/2020. كانت طريقة الاعتقال هي من البيت. أجوا تقريبا الساعة 1 بالليل، طلبوا الهويات البيت وما إلى ذلك، وطلبوا مني أجي معهم على التحقيق. كان ضابط المنطقة. فبعدين طلعت معهم. كانت طريقة الاعتقال شوي سريعة، لأنه كان في مواجهات برا، وكانوا بدهم إنه يطلع من البيت في أسرع وقت، فطلعنا بطريقة سريعة وما خلتنيش ألبس حتى بإجري. اعتقاله هو اجى يعني ضمن حمله مورست بحقنا احنا كطلبه جامعه بيرزيت. كانت اللوائح بتتضمن نشاط. So I don't know if you can see the subtitles, but she's talking about that there was a campaign against the students at Bizrite University, a really great university that I visited that's in Palestine. And they have terrific students. They're very good curriculum. I was going to teach there actually, and now they're targeting students. طبيعي بيكون في اي طلاب في اي جامعه في انحاء العالم، الا انه هي تعتبر تهمه عندنا في جامعه بيرزيت. احد البنود اللي كانت موجوده عندي في لائحه الاتهام هي. So she got arrested for preparing a hike in nature. The Israelis, the IDF decided it was مسار في الطبيعه، انه انا قمت في مسار في الطبيعه او شاركت في مسار في الطبيعه. لائحة الاتهام هي كانت عبارة عن إنه أنا بساعد في إطار طلابي في جامعة بيرزيت. So she got targeted because she's a student leader. كان تعزيز البنود هو عبارة عن إني أنا مثلاً وقفت في معرض كتاب، بعت قرطاسية مثلاً للطلاب بسعر رخيص. And she took part in a book exhibit and books. She helped sell books on it. أنا بعت فلافل في يوم من الأيام للطلاب باسم كافتيريا بديلة اللي هي بتخفف على الطلاب، أو كلها مساعدات. And she made falafel and she sold them to people at the book exhibit. So she got arrested for helping with the book exhibits and selling falafel. طلابية. وهي الأشياء يعني هي بس ضمن إطار الجامعة. تمام. And what she was doing was on campus and under the
she was doing it for the student activities group itself, who wanted her to do this, but she got arrested anyway. وهي بس مساعدات طلابية مسمى يعني تحت مسمى مجلس الطلبة. فكانت الأشياء حتى المحامي يعني لما كان يرافع كان يحكي إنه هاي الأشياء طبيعية وما في أي شيء بدين إنه أنا مثلا وقفت بعت كتب للطلاب أو وقفت بعت قرطاسية للطلاب. فهذا لا بالنسبة لهم كان على عمل تخريبي أو يعني غير مشروع. وتمت المحاكمة 21 شهر على زي شبه يعني هذول البنود وغير. So she was sentenced to 22 months in jail. البنود بس شبيهة. بداية الاعتقال لحظة الاعتقال بيحاولوا إنهم يرهبوك. فكانت اللحظات الأولى اللي أنا بشوف فيها الكابتن عرفني عن حاله وحكى لي إنه أنا حزنان عليكي، وهي الأشياء اللي حاول إنه يعني يحسسني إني أنا رايحة على محل ومش راجعة، وإنه حياتي الدراسية من هاي اللحظة خلاص انتهت، وإنه أنا يعني صغيرة على الكلبشات وصار يتخوتوا هاي الأشياء. فبعدين عملوا الأشياء الروتينية ونقلوني على المحل لازم أعمل فيه الفحوصات الطبية وأوقع على السرية الطبية وهي الأشياء. بعدين نقلوني من المحل اللي لازم أنقل فيه من للبوسطة يعني. So she's talking about when she first got arrested, they tried to terrify you and then they make fun of you. Then she said they said she had to go for a medical checkup and they transferred to bus for. صرت تحت إدارة مصلحة السجون. اجت البوسطة واخذتني، ضلينا رحنا على مركز عوفر على التوقيف يعني، بس ما تم التحقيق معي ولا الاستجواب ولا اي شيء. اول يوم حطوني بس بزنزانة بدون ما حدا يحكي معي. ضليت يوم كامل. بعدين نقلوني على معبر الشارون بدون ما حدا يحكي معي. كان يوم خميس نقلوني على معبر الشارون. So she was isolated in the cell and she couldn't contact anybody. And then she was transferred. معبر اللي هو باخذوا الاسيرات عليه لتنزل لائحة الاتهام ويبين انه ايش بده يصير معكم من هاي الاشياء. فرحت على المعبر يوم الخميس، ضليت ليوم الاحد. يوم الاحد نزلت محكمة وشفت المحامي وحكى لي انه يعني بكره رح يصير في معي الاستجواب. نزلوني ثاني يوم على الاستجواب. كان هو استجواب يعني مش تحقيق بس استجواب. So they gave her a lawyer. The next day she was interrogated. في مركز عوفر. بس شافني كابتن بيرزات صار يحكي لي انه حياتك الدراسيه من هلا انا اللي بتحكم فيها مش انتي، وانه انا جايبك اليوم. كان هو تاريخ تسجيل الصيفي للطلاب الصيفي، فبحكي لي انه اليوم تاريخ التسجيل فراح عليكي وانا جايبك اليوم مخصوص. الوقت اللي اعتقلت فيه كنت منزله فصل صيف، يعني كان ضايل لي 19 ساعه لاكمل متطلبات التخريج، فانا كنت ماخذه 6 ساعات على فصل الصيف. فانا لما تم اعتقالي اضطريت اسحب الفصل يعني، وبالتالي انه اضطريت انزل ساعات اكثر على الفصل الاخير لحين تخريجي. وبرضه يعني انا عشان برضه ما خلصت محاكمي، فاما محل معين صار هذا ياثر نوعا ما على دراسه، لانه صار يعني وجود المحاكم المتكرره بوقت متزامن مع الفصل. فمرات مثلا اذا عندي امتحان او اذا عندي محاضرات او تدريب عملي حتى كنت اضطر مثلا مرات اغيب او اطلب عذر لاني احضر المحل. هلا الاعتقال بيأثر مش ما بيأثر. اكيد انا يعني انا اعتقلت في 2020 طلعت في 2022 بدايتها. المفروض اكون انا متخرجه. هلا انا رجعت على الجامعه تقريبا كل دفعتي والاكبر مني بشوي متخرجين، لانه تقريبا غياب السنتين زي 4 فصول صيفيين. هو الاعتقال بيأثر مش ما بيأثر، خصوصا اني انا هلا المفروض اكون متخرجه. وغير هيك كل خطط حياتك انت بتتغير. انا كان المفروض اتخرج بال 2021، بعدين ممكن اكون هلا اكون في الماستر او حتى اني اسافر برا ادرس ماستر. فكل هاي الاشياء توقفت والخطط كلها تغيرت. ولحظه اعتقالك هي مش لحظه بس بتمر هيك، لحظه بتاثر معك مش لسنه ولا سنتين، لكل حياتك الدراسيه. الاشياء اللي ساعدت ملفي بشكل كبير هو الحملات التضامنيه اللي كانت موجوده يعني من مختلف الدول. So this is important to receive. I don't know if you could see the caption, but she said what helped her case was the international support. هذا الشيء برضه ساعد. يعني احنا دائما بنطالب وكنا نقوم في حملات اللي هي تعريفيه بطلاب جامعه برزية الاسرى والاسيرات، لانه برضه نوصل رسالتهم ونوصل برضه انه هم كطلاب عندهم مسيره تعليميه الاحتلال بعيقها. ففي كثير من المرات يعني احنا بنحاول نوصل هاي الرساله. وانا في حالتي يعني كان في تضامن واسع
كان حتى وجود للقناصل في هاي المحاكم. فأنا بدعوهم دائما لأنه يكونوا متواجدين ومساندين لهدول الطلاب، لأنه يعني في محل معين هذا الإشي بأثر على الحكم، وإحنا لاحظنا الفرق بين الأحكام الموجودة ومقارنة بالحالة اللي صارت معي. فإحنا دائما ندعوهم لالتفافهم وتواجدهم وبرضه دعمهم لقضيتنا، قضية طلابنا اللي بكل فرصة الاحتلال عم بحاول يعيق مسيرتهم التعليمية وحياتهم الشخصية. لا أكيد السجن أثر علي بطريقة أو بأخرى سواء سلبية أو إيجابية، بس أنا كطالبة قررت إنه لما دخلت السجن قررت إنه ما أخليش يعني حياتي الدراسية. So she says being arrested had a positive and negative effect on her lives, but it hasn't stopped her from doing her work. أنت هون فقرر كان في تعليم جامعي للصبايا داخل السجن، فقررنا إحنا صبايا بيرزات إن نساعد فيه كمان. فحاولنا إحنا كطلبة ننقل تجربتنا اللي أخذناها بالجامعة واكتسبناها للأسيرات الأحكام العالية. هم 7 أسيرات قرروا إنهم يتحدوا ويتعلموا داخل السجون خدمة اجتماعية، وكان قريبة على تخصصي. فقررنا إنه إحنا الصبايا بيرزات نساعد الصبايا هدول، وكنا نحاول دائما ندخل كتب تعليميه اللي هي تخلينا ما نشتش كثير عن الاشياء اللي. She was able to start helping women prisoners who wanted to improve their education once she met them in prison. كنا بنمر فيها. دخلت بتاريخ 12/12/2019 وقضيت بالأسر مدة 5 شهور و10 أيام تحت الاعتقال الإداري، والحمد لله تم الإفراج عني بتاريخ 21/5/2020. فترة أسري قضيتها في سجن الدامون في مدينة حيفا المحتلة. بالبداية قبل يعني توجهي أو قبل نقلي لسجن الدامون أنا قضيت تقريبا أسبوع في معبار حشرون، اللي هو معبار يعني سيء الصيت والسمعة، بحطوا فيه الأسيرات قبل نقلهم لسجن الدامون. كانت ممكن أحكيها من أصعب أيام حياتي اللي قضيتها هناك. أول لحظات اعتقالي قابلني ضابط المخابرات اللي هو عرف عن نفسه مسؤول من جامعة بيرداد، وحكى لي شذا أنت موجودة اليوم هون في الجامعة عشان نشاطاتك داخل الجامعة وأنت بتعرفيها أكثر منا. بداية اعتقالي تعرضت للاستجواب، ومن خلال الاستجواب عرفت ممكن عن شو سبب اعتقالي، عن يعني ليش أنا موجودة هون. كان استجوابي عن الدور اللي بقوم فيه بجامعة بيرزيت في مجلس الطلبة، عن النشاطات اللي كنت أقوم فيها وهي نشاطات نقابية بحتة، ولكن بالنسبة لهم كانت هي تشكل خطر على أمن دولتهم. فتم. So the Israelis have decided that people who engage in student activities at the university are a danger to the Israeli state. اعتقالي لهذا السبب وتحويلي للاعتقال الإداري بعد يومين من اعتقالي. الاعتقال الإداري هو يعني اعتقال بلا تهمة بلا لائحة اتهام. أنا بعتبره اعتقال تعسفي يعني، واعتقال مجحف لأنك أنت بتقضي أيام من عمرك ومن يعني. So she says that these are very unfair because you spend days, hours, weeks in jail and you have no idea why you're there. حياتك في السجن بدون تهمة وبدون أي سبب. تم اعتقالي وأنا بسنة الدراسية الأخيرة، يعني كنت على مشارف التخرج، ولكن يعني يد الاحتلال ويد الاعتقال كانت أقرب. يعني كنت أنا أجهز لمشروع تخرجي وكنت عم بتدرب يعني أذهب لسوق العمل، إلا إنه يعني تم يعني اقتحام البيت واعتقالي. ما كنت متخيلة أو ما كنت متوقعة الاعتقال، لأنه أنا بالنهاية كنت طالبة يعني ما عندها أي نشاطات ممكن يعتبروها إنها بتقلقهم أو بتضر أمنهم. كان الموضوع مش سهل، أحكي لك إنه سهل، ما كان الموضوع سهل، لأنه أي طالب بيكون يستنى بلحظة التخرج وبيكون يحلم باليوم اللي يعني يخلص فيه سنين دراسته وحياته لا يتخرج. إنه مش مستعدة حالياً إنه أكمل دراستي بهذا الشكل، كنت أحاول يعني أأجل، إلا إنه بعدين بعد يعني نصح وإرشادات من دكاترتي وصديقاتي إنه لا كملت يعني الفصل كان ضايل علي وتخرجت. وأنا ما بعرف كم رح تقعدي في السجن، ممكن 2 ممكن 3 سنين، وبسبب هاي النشاطات أو بسبب أعمالك أنت خربتي على حالك، وكان بإمكانك تتخرجي من طب مش من تخصصك لو إنك إنه ضليتي ماشي في الطريق اللي بيمشوا كل الطلاب أو بدراستك فقط. فأنا ضليت يعني أفكر إنه ممكن تكون هاي جملة صح، أنا رح يعني أقضي في الأسر 2 أو 3 سنين، إيش رح يصير في دراستي؟ رح يعني أخرج من الأسر رح يكونوا يعني كل يعني زملائي اللي بعرفهم متخرجين،
هل راح يعني اتقبل فكره انه بعد 3 سنين ارجع اكمل دراستي؟ بس الحمد لله انه ما قضيت لا 2 ولا 3 سنين، انا قضيت يعني الحمد لله 5 شهور وطلعت وكملت دراستي وتخرجت. وهذا الشيء اللي هددنا فيه انه انتم مش رح تتخرجوا ومش رح تكملوا دراستكم، احنا الحمد لله اليوم يعني تخرجنا وحققنا الشيء اللي بدنا اياه رغم الاعتقال. مع الاحتلال وانا عمري 11 سنه، واعتقلت اعتقالات متكرره، وكنت مقدم توجيهي انا يعني في 2015 2016 بكده اقدم توجيهي وانحبست 8 اشهر. طلعت فيش خلص روح علي توجيهي، خلص ضليت ناوي اني اقدم وادرس، بدي ادرس انا ناوي ادرس. ب 2021 قدمت توجيهي والحمد لله نجحت، هم معجبين علي في هذا الشيء. وكانت يعني يجي فتره امتحان اعتقل، فتره امتحان اعتقل، يعني هم معجبين علي بهي الناحيه، بدهمش يعني انجح، بدهمش يعني اسوي. فانا دخلت الجامعه الحمد لله رب العالمين، دخلت كل شيء تمام، بس الاعتقالات لسه متكرره. اعتقلت 7 8 مرات في الجامعه، خاص نفس وانا سنه اولى، داخل على سنه ثانيه اعتقلت 7 مرات. He was arrested 7 or 8 times. بعتقل 7 مرات لسه في اول سنه من الجامعه، يعني لسه سنه رابعه سنه خامسه بصير عندي دورتين اعتقال 40. By the time he graduated, he'd be arrested like 30 times. انا يعني شوي معاني معهم، يعني ستيل شوي معاني معهم. And the ongoing harassment really affects his life. كل ما اعتقل بيعذبوا علي، يعني بروح علي مواد، بسحب المواد هذول، بعدين بروح يعني بتخرجني عندي على الجامعه، يعني الجامعه يا تحملني اياها يا بتخليني اسحبها. انا دخلت مع مواليد 2003، يعني ليش حدا جيلي، يعني كل اللي بجيلي تخرجوا، يعني مواليد 99 اليوم 2003 بيني وبينهم 4 سنين. يعني كل جيلي تخرج وانا لسه يعني بتخرج اخرى 4 سنين، يعني يبقى عمري 28 سنه او 27 سنه. يعني مطول شوي بالجامعه، ومع الاعتقالات الشيء بيزيد، يعني جزء تخرج اخرى على 30 مع الاعتقالات. قبل اسابيع اجاني تهديد من ضابط الشباك إن يبطلني من الجامعه، إن يعني هو بدش يعني اضلني في الجامعه، هو بده في اي طريقه يبطلني من الجامعه. فانا رغم كل هذا انه يعني راح اضلني في الجامعه وراح اتخرج واتعلم. يعني غير الاعتقالات اللي اعتقلتهم في السجون، اعتقلت تم الافراج عني حبس بيتي. حبس البيتي زي السجن، يعني لا بتروح ولا بتيجي، حبس بيتي هو بس قدامك في الدار، ممنوع لا تروح ولا تيجي. واذا بتخالف القانون القرار بتدفع مصاري، يعني تبقى موقع على ورقه انك تدفع مصاري. اعتقلت فجر 19 من نيسان عام 2016. في ذلك الحين كنت طالبة في السنة الرابعة في كلية الصيدلة بجامعة القدس، والاعتقال أدى إلى انقطاع عن الدراسة لمدة 10 أشهر كاملة. فجرا صحيت على قوة الاحتلال مقتحمة غرفتي في السكن الجامعي في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس. عشرات الجنود كانوا موجودين داخل الشقة، أحدهم كان مصوب سلاحه لراسي وأنا نايمة وبصرخ بصوت عالي بيسألني عن اسمي. بعدها الضابط صادر لابتوبي وتليفوني، ويعني صارت الغرفة زي كأنه فيها عاصفة، انتعف كل شيء. وأبلغني الضابط بأنه أنا رهن للاعتقال. طبعا كان الموضوع بالنسبة لي مفاجئ جدا لأنه أبدا غير متوقع. يعني كان المحقق دائما عنده جمل توحي بأنه المستقبل اللي أنا كنت بحاول أبنيه من خلال دراستي تحطم، وأنه أنا اللي حطمت هذا المستقبل مش هم باعتقالي حطموه. ويعني احد جمله اللي مش ممكن انساها انه كان دائما يحكي لي انت رح تضلي 10 سنين في السجن وما رح تقدري تكملي دراسه. احيانا كان يوهمني انه انا رح اضل في اعتقالات اداريه متواليه. احيانا كان يسال اسئله مستفزه بخصوص معرفتي الاكاديميه. بعد الاعتقال والرجوع للجامعه كان تحدي. جزء من هذا التحدي كان انه الانفصال الطويل عن المعرفه الاكاديميه خلاني انسى شغلات بديهيه جدا. يعني مثلا الاشياء البديهيه جدا في الصيدله اللي حب الفواره انا نسيت معناها بالانجليزي في احد الامتحانات، وكان اول امتحان قدمته بعد الخروج من السجن باسبوعين او 10 ايام، وجبت فيه 4 من 30. نهايه المشوار كانت مشروع التخرج اللي كان مرتبط بالبحث طبيا ونفسيا في موضوع تجربه العزل الانفرادي اللي تعرض لها الاسرى الفلسطينيين ومدى تأثيرها على حياتهم بعد انتهائها. فنقطة قوة الإنسان الفلسطيني إنه رغم كل الألم اللي بيكون عايشه بيستطيع إنه يخلق بديل يتماسك من خلاله
يقدم نموذج إنسان مصر على الحياة. يعني هذه المسألة لها تأثير، تختلف ربما من شخص لآخر، تختلف حسب فترة الأسر. هناك مثلا طالت فترة الأسر يخرج الطالب ولا يجد الطلاب الذين يعرفهم، يجد ربما فوجا آخر أو ثاني أو ثالث بعد تخرجه، وبالتالي يعني هم لا يعرفونه وهو لا يعرفهم. نفسيا يعني إلى حد ما مزعجة للأسير. أولا إحساسه أنه جيله تخرج وربما أصبحوا موظفين أو طلاب ماجستير أو دكتوراه أو إلى آخره، وهو ما زال في مكانه. تجربتي في الاعتقال هي تجربة صغيرة، يعني عبارة عن 16 يوما في العزل الانفرادي في سجن هشرون. عندما أفرج عني في المحكمة تم الإفراج مشروطا بالإقامة في منطقة سي. لم ألتقي بالطالبات كوني كنت في العزل، لم أكن في سجن الدامون مثلا، لكن التقيت بأسماء طالبات على جدران غرفة الانتظار في السجن عوفر. قضيت حوالي عامين ونصف داخل سجون الاحتلال. أنا حاليا عضو مؤتمر مجلس طلبة، عضو مؤتمر في مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وسكرتير لجنة العلاقات العامة في مجلس طلبة جامعة بيرزيت. اقتحمت قوات الاحتلال البيت، فجرت الباب، دخلت في كلاب بوليسية، دخلت قوات خاصة داخل البيت. طبعا تم اعتقالي، وانا طبعا اكيد يعني مش متوقع الاعتقال. في خلال التحقيق معي استغربت ان يحققوا معي عن موضوع توزيع كتب، فكيف طالب انتقل من هذا الجو الفسيح، من هذا الجو بين كليات، بيمشي في الشارع، بدرس مع زملائه، بقدم امتحاناته، بحل واجباته، فجأة مرة واحدة بلاقي حالة في زنزانة مترين بمترين، زنزانة يعني زي ما بيقولوها قبر حقيقي للإنسان، قبر جواه إنسان حي. التجربة الاعتقالية اللي خطها كانت ما بين 13/6/2017 حتى 29/10/2017 بنفس العملية مدة 5 شهور مع أسبوعين اللي بيسموها هم بالعبرة المنهليت اللي هو السلوك. فطبعا هذيك الفترة اللي مريت فيها التقيت بطلاب من طلابنا هناك، التقيت بطلاب من جامعات ثانية وحتى كان هناك طلاب مدارس. الآن بالنسبة للوضع المعيشي داخل القسم انتم لحالكم بدكم تدبروا حالكم، هذه اللغه تاعتهم، يعني بدكم تطبخوا تعملوا وتكونوا تحطوا وتطعموا حالكم لحالكم، غير هيك ما عندناش. السجون ووضع السجن بيخلي الواحد خاصه الشباب هذول الموجودين بيخليه يعرف قديش الحياه لا قيمه لها بوجود احتلال، لا قيمه لها على الاطلاق. واحد بين 4 حيطان ملوش الا البرج تاعه نايم عليه. الاحتلال ليس بحاجه لذريعه الاعتقال اي طالب، الاحتلال وجود الاحتلال نفسه هو اكبر مصيبه. الان طلابنا مثلا هون عندنا الموجودين كانوا في فتره معينه، خلينا ناخذ نماذج على ارض الواقع، كانوا مدربين طبعا لهم مطالب نقابيه من الاداره، بتفاجئ انه الجيش الاسرائيلي بيجي في سياره فان مسكره على ذات القوات خاصه وبيعتقلوا الشاب اسماعيل بروث بعد ما يصيبوا، بكى في شاب هو مسؤول قتل الاسابيع بيطلق عليه رصاص بيصيبوه اظن في قدمه وبيعتقلوا كمان شباب ثانيين معاه وبيضلهم رايحين. السبب ما فيش سبب، ما في سبب فقط لا غير. هم بالنسبه لهم فقط انك انت تكون فلسطيني منتمي، كل هذا سبب في الاعتقالات. يعني عمليا هم فقط استهداف وتخريب لحياه الطالب فقط لا غير. تم اعتقالي في تاريخ 14/7 في الباص اللي كان متوجه لطرمس حية مع عدد كبير من طلاب جامعة بيرزيت. بالبداية كانت شاحنة غذائية، يعني اعتقدتنا لما وقفنا احنا كباصين طلاب نزلوا منها قوات خاصة إسرائيلية دبدبان،
نزلوا منها بشكل سريع جدا بلحظة، يعني بلحظة كانت صدمة يعني بالنسبة لنا، شعور مخيف جدا كطلاب، يعني كنا مش متوقعين صراحة، كان إشي فعلا صدمة. في البداية أنا كنت أول واحد في الباص، فمسكني ضابط القوات الخاصة وقعدنا على الأرض يعني على ركبه، صار في صياح من الطلاب، صياح من القوات الخاصة. حتى بعدها لقيت كابتن جامعة بيرزيت المدعو خليل، اللي استقبلني صراحة بيعرفني بالاسم، يعني كونه ضابط الجامعة مسؤول عن الجامعة يعني. فبلش حقق معي تحقيق ميداني وفتشوني، وبعدها غمغموني وكلبشوني لورا واطلعوني على باص احتلال، يعني باص جيش احتلال. لذلك تم نقلنا لشباك عفر، كل الطلاب تقريبا 30 طالب. طبعا طول هاي الفترة اللي هي فترة تقريبا 12 ساعة كنا مكلبشين لورا، كلبشين بدين لورا 12 ساعة. بعد أيام من التحقيق رجعت قابلني كابتن الجامعة، قعدنا وحكى كثير، حكى إنه هو لمصلحتي هون وتفاهاته يعني، وحكى لي كلمة إنه ما بنساها. حكى لي أنت رح تقعد هون، رح يحكموك 2 وهذا الإشي رح يأثر كثير على مستقبلك الدراسي والوظيفي اللي قدام في المستقبل. أنا كطالب جامعة بيرزيت كانت لائحة التهم كلها عن الأعمال النقابية داخل أسوار جامعة بيرزيت، زي مثلا توزيع قرطاسية وشوكولاتات ومساعدة الطلاب، يعني شغلات لا تستحق إنه يعني أحكم عليها 10 شهور صراحة. من الأضرار اللي سبب لي إياها الاعتقال اللي هو تأخرت سنة دراسية كاملة. في هذول 10 شهور اللي تم اعتقالي تأخرت سنة دراسية كاملة، يعني أصحابي وزملائي اللي في دفعتي تخرجوا. Currently, there's 70 Palestinian students in Israeli prisons. Well, thank you for joining me. We are going to, I hope you get to call the numbers that I gave you, and I'll post them. Benjamin Netanyahu's personal phone, his phone number, I love that, and his email address, and the Minister of the Interior, Minister of Defense, Minister of Justice. We need to send them phone calls and emails, and keep an eye on what's going to be going on in the Israeli prisons when these Palestinians tomorrow, under this horrible administrative detaining law, begin their fast. And it's up to us to write our representatives to pressure Israel to end this horrible policy of administrative detention, where you're thrown in jail and for an indefinite period of time with no charges. And if you go to trial, even at the trial, they won't tell you what the charges are. So you can read up more about it online, but it's truly a total violation of human rights, and it's basically a war crime, another one. So thank you for joining, and keep the faith and send in emails and phone calls. And I'm going to post the numbers again in case you didn't get a chance to write them down this week. So have a good week and pray for these detainees in prison who now are going to be risking their life by not eating, by going on a hunger strike. So let's keep them in our prayers, and let's honor them by doing everything we can to help them by calling our representatives here in this country and calling the numbers in Israel that I gave you, and I will post them. Ma salama, shukran.